Moi, c'est Jean-Enoch Bruni, pasteur de la première église de Dieu de West Palm Beach, First Haitian Church of God of West Palm Beach. L'aime la caille moi chaque jeudi et chaque vendredi, commencer 8h pour 9h dans la soirée, c'est Connexion Plus, moi branché. Moi recommander fortement pour capable brancher tout Connexion Plus avec pasteur Benjamin chaque jeudi et chaque vendredi, sorti 8h pour arriver 9h. Que bon Dieu bénisse. Moi-même 16h, depuis jeudi, vendredi, 8h arrivé, je vais faire l'autre bagaille que garder Connexion Plus. C'est chita pour me garder Pasteur Benjamin. Connexion Plus. Êtes-vous un propriétaire d'entreprise qui fait partie de notre communauté haïtienne dynamique en Floride et dans les Caraïbes? Si tel est le cas, vous avez probablement remarqué à quel point la vidéo devient importante en matière de marketing, de vente et de capture de souvenirs. En fait, l'utilisation de la vidéo est récemment devenue une attente des clients dans le monde entier. Et que vous le sachiez ou non, vous avez une histoire inspirante mais non contée. Votre point de vue unique sur le travail, la vie et tout le reste. Mais avec tout le monde qui crée du contenu en ligne maintenant, il est presque impossible de se démarquer. C'est pourquoi vous avez besoin de Lens Magic de KajouTV, des services de production vidéo auxquels vous pouvez faire confiance. Des courts et longs films, des émissions de télévision aux événements en direct, au contenu des médias sociaux, aux occasions spéciales, quels que soient vos besoins vidéo, aucun projet n'est trop grand ou petit. Lens Magic utilise uniquement les dernières technologies et équipements pour ravir nos clients à chaque fois. Notre excellente réputation au sein de la communauté est basée sur d'innombrables projets réussis, réalisés au cours des 20 dernières années dans toute la Floride, Haïti et les Caraïbes. Et en plus, nos forfaits flexibles garantissent aux clients la meilleure qualité à des prix abordables. Alors qu'est-ce que vous attendez? Visitez KajouTV.tv et découvrez comment vous pouvez utiliser la vidéo pour mieux raconter vos histoires. Non, moi, c'est Nicole Alexis. Moi, sorti de New York. Chaque jeudi, chaque vendredi à 8h, 9h, moi branché Connexion Plus. Connexion Plus, c'est moi-même, c'est vous-même, c'est lui-même, c'est nous tous. Est-ce qu'on paraît pour briser toute barrière langue qui empêche au travail bien et puis saisir quelques nouvelles opportunités? Si réponse à c'est oui, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui c'est ouvrier CRA ou qui aspire à faire ministère dans l'église locale, moi j'ai bon genre nouvelle pour. MISED, Mathetes Institute School of Evangelism and Discipleship, a offrir une série de diplômes spécialisés dans discipline takou, leadership l'église, éducation chrétienne, évangélisation, apologétique chrétienne, interpréter la Bible, counseling familial, présentation études bibliques,
Ancien ak Nouveau Testament, nan souci pour bien équiper ouvrier kap fait ministère ou qui vle fait ministère l'église ak yon dynamique sans pareil. Nan Mised, nous fait l'école yon lot jan et nous croyons tout moun ka apprendre et tout moun doit bien apprendre pour faire ministère saint avancer. N'a invité tout chrétien haïtien tout côté sous la terre. Vin étudier Bibla dans bon timamite ak yon équipe professeur qui non seulement gagne en maîtrise pour pipiti, mais qui chargé ak expérience dans affaires enseignement. C'est un programme hybride qu'a fait en direct une fois par semaine sur une plateforme tant que Zoom, Team, Google Meet et puis tout chaque étudiant a bien un tableau de bord pour le bambiler et faire devoir quiz ak examen. C'est là tout, il y a bien accès à tout document et ressources pour tout couyo. En plus, document principal chaque grain coup. Kounuyo a fait en créole ak en français et très bientôt en anglais pendant 12 grains mois seulement. Qui pi bel cadeau qu'a offri tout ak ministère bon Dieu que préparé pour servir royaume Christ là ak excellence et ak passion. Pour inscrire au Mised et joindre plus de détails ak informations, seulement taper mathetesinstitute.com. Yundilot, Mised, une école pour étudier la Bible avec excellence et passion. Nouvelle session. Bonsoir. Nous sommes le vendredi 10 janvier 2025. Bienvenue sur Connexion Plus. Merci de votre fidélité, merci d'avoir connecté. Nous présentons excuses-nous auprès de vous-mêmes pour le retard que nous gagnons dû à un problème technique que nous avons gagné dans le studio. Nous. Mais grâce à effort et technicien nous qui fait que nous, malgré un retard, mais nous arrivons la carrière quand même. Merci pour patience, merci de prendre le temps pour pas déplacer devant le moniteur. Et nous demandons dans ce moment ça pour aider nous partager, subscribe, like and share, pour aider nous grandir la grande famille Connexion Plus. Encore une fois, bienvenue sur Connexion Plus et nous sommes déjà en bonne et aux années 2025. Nous gagnons un sujet qui est très très important à Soya, c'est Decoding Employment Compensation. Comment on décoder en comparer bénéfices qui gagnent lorsqu'on cherche job, il y a employé. Nous pas seul à Soya, nous gagnons deux panélistes. Nous avons avec nous l'avant studio la sœur LORDIE CELUNICE, avec qui nous allons parler de ce sujet, mais nous avons un autre panéliste qui est de l'autre côté, qui est de Orlando, à distance. Avec elle, c'est un analyste de decoding, de compensation employment, c'est un analyste que les sont professionnels dans le domaine ça, qui va aider nous comprendre, de la chercher un job, ça qui est plus important pour nous. Est-ce que c'est un bon salaire? Est-ce que c'est bénéfice qu'il a donné? Et du nom de Elmause Dupervil, qui est du côté de Orlando, et nous avons avec nous live en studio la sœur LORDIE CELUNICE. Compensation, c'est un élément qui est très important lorsqu'on cherche un job ailleurs, il n'y a pas employé. Il y a pile de monde qui dit que il y a un job qui a plus bon bénéfice. Yo chercher un tel job comme ça. Tandis que selon un survey Indeed fait, il dit 83% dans monde qui cherche job, yo dit yo cherche un good salary, un bon cob. Tandis que il y a 39% qui dit il a cherché un job, un plus bon job qui a plus bon salaire.
Donc, à Soya, la sœur LORDIE CELUNICE et Miss Elmause Dupervil pour aider nous comprendre comment nous sommes capables de faire comprendre situation ça, les n'a cherché un job, est-ce que c'est plus gros cob, mais c'est plus bon salaire. Bonsoir, c'est LORDIE et bienvenue dans Connexion Plus. Hello, Pastor. Hello, Connexion Plus family. Happy New Year. Happy New Year. I think this is an amazing episode. I'm so excited to be on with our special guest. Like you introduced, Elmause Dupervil. Today, we're just going to go ahead and jump right in. I don't think we should take any more time. No, we are very late. Right, we took enough time. So I think it's good to go ahead and just jump right in. Sure. Elle, are you on? So if you could go ahead. First of all, we're going to introduce yourself. Yes. Who is Miss LORDIE? Oh, I'm back. I'm an original. Of course, but back. for those who just joined our Connexion Plus, right? Gotcha. Okay, for the new subscribers. Yes. The millions and millions of new subscribers that are coming in. If you haven't seen me, I've been on the episode a couple times before. I am an administrative professional. So I work a lot in admin and I work a little bit in HR too. Mm-hmm. So I have a little background there. I am Vladimir Celunice's wife, who's a repeated guest on the show. That's why we're usually together here on the show. But most people know me. But if you don't, I'm LORDIE. A few people, right? Hi. Right. All right. Happy New Year. Happy New Year. Like Pastor said, this is going to be an amazing show to anybody who hear it. So I recommend sharing, subscribing so you don't miss any new episodes, and share again. All right. With that, we are now going to move over to Elle. There you go. Right? And the other to introduce Miss Elmause Yes. Dupervil, right? Yes. Okay. Miss Elmause, right? Yes. And we call her Elle for short. All right. Yeah. Now, Miss LORDIE, you have the mic. Yes, thank you. All right. So, Elle, I'm going to go ahead and let you introduce yourself. Thank you so much for being on the show. Thank you for starting with us in the new year. Thank you for making time to be on here with us. Welcome to the KP family. Hello, good evening. Thank you for the wonderful invite. I'm so excited to be here. And I think this is such an important topic for this, especially at the top of the new year for like-minded individuals such as ourselves and our community. So I'm excited. Thank you guys for having me. Of course. I think a big goal of the show is putting our community on. Sure. Funny enough, I do think that this topic is kind of taboo in our community where we are afraid to talk about money, right? Everyone goes to work. Everyone knows somebody's making something. On payday, everyone's getting paid, but there's this taboo of fear to discuss it. But speaking to somebody like you, a compensation analyst who knows what goes into it and what goes into the payment is going to really be helpful to everybody listening. So with that, I'm going to go ahead and jump right in if you're okay with it, Pastor. Absolutely, yeah. Okay, cool. I do have a list of questions here to keep myself on track because when I get with this girl, we derail, right? So it's like, let me stay on track. That's why I have the questions. So if I'm looking down, that's what I'm doing. But jumping right in, can you share your background and how you got into this role of compensation? Yes, I can. So I have over 8 years in customer service with over 4 years of direct manager and supervisory experience. I went and achieved my bachelor's degree at the University of Central Florida. I wasn't sure what I wanted to dive into at the specific moment, but I knew I wanted to be in HR. So I did my undergrad in integrated business to give me a general knowledge of just business. So I had the opportunity to learn about management. I had the opportunity to learn about finance, accounting, just all the different areas of business. And what stood out to me the most was HR because they do the background work, they set the policies, they structure the organization, and they really put the foundation behind the organization. So I really enjoyed that field. So I dug deeper into that. And then I went ahead and got my master's in HR. And after that, I was granted the opportunity to go ahead and work for Advent Health as a compensation analyst. So that's just a little bit about my background. Cool. So everyone's throwing around the word compensation. Can you tell us what a compensation analyst do?
So, a compensation analyst just ensures that the organization's pay structures are competitive and equitable, and they align with the business goals. So, we process job evaluations, we process promotions, demotions, all things related to pay directly. You can ensure that a compensation analyst is involved. Okay, okay. And then can you break that down for us regular folks? For the regular folks, your compensation analyst is the individual who handles all the pay when it comes to the job. Okay. So basically, they set the rates for positions, they review pay increases, they review promotions, things of that nature. Okay, cool. Cool. So it pays to know the compensation analyst, right? Okay, Yes. cool. Pastor, did you have anything to say on that? This is a very good topic. It's for Haitian community. They don't know what does that mean. They don't even know when they go to be hired, Yeah. how to introduce themselves, and how much are going to get paid. They don't even know. Right. And as mentioned before, 80% of the survey, according to Indeed, 83% of people are looking for a job or seeking for a job. They pay on pay how much you're going to get paid. They don't pay Right. attention to the benefits. Right, right. So this is great tonight. We're going to talk about that to share how great it is when you go to be hired. Not only how much you're going to get paid, but about my benefits. Yeah, that's good. That's good. So thinking of the people who's going to look for jobs, what are the key factors that the companies are thinking of when they're coming up with these compensations? They're taking a look at the position first, what exactly they need the individual to go ahead and do. So that's the job role and the responsibilities that the individual will be completing. And then we take a look at the industry benchmark and then the market rates as well. And then, of course, we take a look into the location and geographical costs, like the cost of living, the differences, and then the employee's skill set, their qualifications. And then the last thing we would take a look at would be internal equity. So, sure, somebody that's now coming into the position is not going to be receiving more money or more positions who has more experience than them. Gotcha. So a lot of times when we're applying to certain jobs, there's a salary range, right? Would you say you're the one who determines that salary range? Yes. Okay, okay. Now let's talk about that salary range. So a lot of times when someone says the job pays between 30,000 and 60,000, as the applicant, how should I go about it? So honestly, when it comes to applying for a job, you should say for the stars, apply for any job that you feel that you can go ahead and complete. Because the worst thing that can happen is you start at entry level. The difference between 30,000 and 60,000 is entry and expert level. And in between is your experiences, different skill sets, and your different qualifications. So if you see a job that you like, go ahead and use your skills from your current job to see if you could transfer that in to at least get your foot in the door so that you can learn the job that you actually want to do and make it to that expert level. All right. Well, je pense que ça c'est un facteur qui est très important. Les n'a chercher job. Donc chaque job gagne prix par eux. Donc de 30 000 à 40 000 à 50 000 dollars, il dépend de qualification moun ça. Donc question que tu as posée, on a posé question là. Yeah, okay. OK, alors comment qui pose mon question là qui dit comme ça que comment conversation capable bénéficier affecter moun cap attention moun cap attention moun cap appliquer pour job ça. Comment qui type de conversation qui est capable attirer attention ni pour qui mieux qualifié pour job ça. Let me get it in English. Okay. How do compensation and benefits affect employee retention? How does it affect employee retention? I just wanted to speak back on what she was saying initially. Okay. How
when you see a job and it has a pay range on there, to make sure you're applying for it anyway. Now jumping over to your question, what do you think about that? Did you hear the pastor's question? Say that last part once more for me. Go ahead and repeat the question, I Pastor. said, how do compensation and benefits affect employee retention? Okay. So compensation is the bread and butter of a job. You're not going to stay at a job if they are not paying you well. So it affects retention in that rate. So we have to make sure our rates are competitive with our market. So for example, I work with a local hospital. We have to make sure, since we do have competing locations, we have to make sure that the rates that we're providing our nurses are comparable to the other hospitals in the region so that we can retain our nurses and have different shift bonuses and different premium plans and things that we can go ahead and use to upsell our nurses, all the positions that we basically have in the hospital, for example. I think compensation is one of the most important things and factors we can take a look at when it comes to applying for a job. Right. It's not the most important if you're looking for experience, but it is one of the most important because at the end of the day, let's be honest, we're working not because we love it. We could love what we do, yes, but to love what we do, we have to feel compensated fairly and feel well paid to continue to do that job so we don't get burnt out. Right. All That's right. really good. And I would ask a question now. So the people who come in thinking like, okay, this salary range, um, how do they know which one to go for? Like, how do they know what to negotiate or to ask? Or the people who just assume that, okay, because the position says $25 an hour, that's all that's being offered. What advice do you have for those folks? Well, it varies. If you're first applying for a position that has a range, a wide range, so a lot of jobs now do believe in pay transparency, so they can't really give you a range for the position. If you're applying for a job that has a range, then I would first build my resume around that job description to make sure that I'm hitting the qualifications and the skill set and the things that they are looking for to ensure that I can be placed at a higher scale. So I could be placed on the higher level of the scale. However, if you're applying for a job that doesn't believe in pay transparency and they have a flat out rate, I would still go ahead and position myself to exceed what the job description is asking. So therefore, when I'm given a rate, I can always negotiate more. Whether the rate is there or the rate is not there, always negotiate more, because think about it, when you walk through the door, their first thought is not to give you the most amount of money, but you have to walk in confident. You have to show that you're qualified, and then you have to sell yourself and then step into that role and actually be able to complete those tasks. However, if you know that you not have the skill set, the actual skill set, and you really know that you can't complete this task to its full ability, but you know you're willing to learn, then keep that in mind when it comes to asking for a certain amount of increase over what they're providing. The typical recommendation that I would provide, if you are not for certain qualified for the role, I would say ask anywhere between 1 to 3% increase. That's no more than anywhere about, maybe it could be anywhere from 1,000 to 5,000 over the course of a year. However, if you know that you are qualified, I'd say anywhere between 5 and 10% more than what they are. If you know you're qualified. Mm-hmm. Gotcha. Wow. Gotcha. Very good question. Alors, moun kap tande a soya, donc c'est yon moyen capable de motiver, cap orienter tête ou pour aller chercher un job. Qui moun ouye, qui position, qui pour qui sont qualifiés dans ça. Vous connaissez tel job, mais ça lui recommandé, ça lui requiert dans tant que qualification, donc on doit vendre tête ou bien.
capable un bon professionnel ou mal pour vendre tête. De façon on a mal pas faire une interview bien dans ce sens ça. Donc ça c'est tout ça c'est non moi cap faut pas arriver qualifié pour job ça. Donc je pense que Miss Elmause, il bien dit c'est un analyste il dit comment pour présenter comment pour vendre tête tout en tant que on monde cap chercher un bon job, cap tout bénéficier, right? Et pour toujours commander pour plus quoi. Of course. Ou pas assume that ça yo fou là C'est ça lié. Toujours gon Bien plus que budget, ça. gon budget. Et puis dès pour vendre call like vendre call bien. Non, non. You know? I don't know how to say it. C'est pas vendre call alors. Vendre call, you know, but like Vendre tête represent that too, exactly. you know, showcase yourself. That's it. Mais raison pas parler créole là, you know, pas créole là bien. But quand on me dit oh là but Il no. vend call. Non, il va ça le dire. Pas ça le dire. Alors en tant que monde qui cherche un job, on doit bien présenter, on doit qualifier. Ou a habilité ou bien confiance pour faire job là. Si on offre un corps par exemple $20 an hour et pas ça plus que ça. Donc un budget qui fait pour ça, faut qu'on vende tête ou bien qu'on ça offrir. Et donc $25 dit non. Je pense qu'il est capable de vendre plus que ça. Il est capable de demander plus, il faut qu'il vende tout bien. Right. So, j'en dis à tout, et pas juste pour vous voulez plus ou juste demander plus. Ou ranger résumé, ou make sure il match position à demander, et puis then, ou qu'à demander plus. Si on n'a pas qualifié pour travailler là, bien vrai, ou qu'à demander between I think she said 1 to 2%. But then if you feel like you are qualified for the position, it is a higher percentage. You could go up to 5% asking for more. All right. Another thing I would always still say is never sell yourself short on these jobs. At the end of the day, they need somebody, you need a job. Both of you guys are meeting a need. Exactly. So if you go into the position not like, oh, moun sa fè mon faveur son bagay ya bam. Non, même ma pot ton bagay ba yo tout, ou ka mette tout wo, et pou ka mande pou plis. Exactly. Alors, l'important, comme Miss Lordie so dit, l'on vendre tout bien, mais vendre tout faut so ka fait. Pas mettre marque depuis ou dit que vous avez telle position ou un master degré et tandis que vous pas un master degré. Yes. Pas by menti. Pas by menti. Moun yo ka check it. Ou ka check. Et pas by faux papier. Pas by faux papier. Moun yo ka check You it. ka check it. 2025, y'ap check it. They calling. Yeah. On connaît moun qui a l'appliqué pour grande position. Yo gantan hire yo employé yo. Les find out ou ta bay menti yo révoquer moun ça. Donc nous besoin sincère dans ça n'a fait, nous besoin clair et ou vendre tout bien et puis ou ka demander pour 1 à 2%, ça dépend de niveau jusqu'à ça 5%. Correct? Ou pas just pay, ou pas juste pay pour demander. Il va faire faveur. Plus yo ka do say no. You know, et puis then sou vle ou sou pas vle. Et attends, il pas moun pas faire faveur. Il est bon telle position parce qu'on qualifié pour lui. Right. Pas parce qu'il faut faveur. Right. Okay. Yeah. So I do have another question. How does location impact compensation, especially with the rise of remote work now? Yes. So with location, we have to take into account that plays into the range that you see on a job that has pay transparency. So for example, you can say a job says, like we said earlier, from $30,000 to $50,000. However, depending on what state you're in, your cost of living may be different. For example, in California, we know the cost of living is way higher. So very possible for applicants from California, they're starting in the second half of the pay range because of the cost of living, because their minimum wage is different than the state of Florida. So it takes into account different factors. I do feel like that is a greater experience we are here in Palm Beach that we actually are experiencing compared to like living in a bigger city like Orlando or Miami. It is a smaller employment pool, so there's more qualified people going for these roles. So you do have to be able to set yourself up for success. And go ahead. Yeah. And also the cost of living. That's a matter. Right. Donc moun nan a vu dans Palm Beach County, cost of living vraiment high, vraiment haut. Donc ça, mais ça qui cost of living higher, donne ça va recevoir, ça va toucher. Right. Donc question que je me poser, how can compensation motivate un employé?
T'as des questions maintenant? That's a good question. Does she hear my I question? do think she touched base on it a little bit earlier when she was talking about at the end of the day, everyone, even though you love what you do, you need money. You need money to survive. Absolutely. And so if you're asking for the right amount and based on what you're doing, because that's another thing too. I feel like a lot of people in our community, we just take the lowest thing. And then when you get to the role, you realize it is a very strenuous job. It is a very tasking job, either one on your time or literally physically on your body. And you don't realize, dang, I'm making pennies at this point because your body's breaking down and you're spending less time with your family. So I do think that's a big thing. So how do you feel like we can combat that? Honestly, when it first comes to applying for the job as well, and when they provide you an offer, you should also do your own research on the position and with your skill set, say, I have this many years of experience. Where would you start me at this range? And you can ask Google that or ChatGPT, and you can also ask what would get me to the next point in this pay range so that I can receive this much. And then also directly just Google it. Right. Researching it. For a dishwasher in Delray Beach. And it'll tell you. So let's say the average is $13.44. However, you have a job that's looking to go ahead and pay you $12. You can go ahead and tell that employer, hey, I have this many years experience. And this is where I am located. I've conducted my research, and I know that most dishwashers around this area are making on average about, let's say you hike up that number a tad bit just to give yourself cushion for them to meet you where you're actually looking. And you could say, hey, I did research and the average dishwasher is making $13.75, honestly. And then they'll, well, we could come down and we could possibly meet you at, let's say, $13.40. That's higher than the $12 initially, but that is definitely lower than the average by only 4 cents, but it meets you where to be. I would say it directly based on my living costs in the area in which I'm in. I've conducted research and I know I qualify for this. How can you meet me there? Right. So it requires research. It requires a little work. It's not just going out and applying to any random job. You Google how much people are making in that role, and then based on that, you present yourself. So just researching. Well, c'est important pour nous de chercher job yo. Avant d'aller appliquer une position, faire une recherche. Pas juste jumper comme ça. Ou dire c'est pas ça. À faire recherche de job là, qui ça demandé? Qui ça qui requirement? Qui ça demandé pour capable appliquer pour capable qualifier pour job ça? Qui ça la compagnie a payé position? Exactement, qui la comparer ou comparer, pas ça? Pour notre question. How do they determine compensation? How do they determine compensation? Compensation. Defined based on the market surveys, honestly, what the market is saying. We localize it for regions, then we localize it more regionally by state, and then sometimes we localize it like out based off, depending on how complex the position is, it can be more on a national level. But it's honestly the benchmarks that government sets and the type of degree it requires to complete. OK. Well, c'est très important encore une fois, avant que nous appliquions pour n'importe job, pour nous connaître qui requirement de compagnie ça. Qui ça demande? Pas ça, Lordi? Yes. OK. Donc, chaque compagnie a un requirement par eux, a une politique par eux, ils ont appliqué pour tel ou tel monde, pour tel ou tel dans telle zone. Par exemple, si dans Florida, on ne sait pas même pour qui New York, c'est pas les mêmes qui Los Angeles, etc. dans ce sens. Donc, on peut faire recherche dans ce sens. Gouvernement, et comme ça, determine the compensation. Exactement, gouvernement. Parce que le gouvernement New York là, il n'est pas les mêmes qui Florida, il n'est pas les mêmes qui dans l'autre state. Chaque state, il y a une régulation par eux. Il y a déterminé compensation ça. Par exemple, ici, nous en pile que nous pas gagné union comparativement à New York, n'est-ce pas, il y a une union, n'est-ce pas vrai?
etc. Go ahead. So I wanted to ask, what are the pros and cons of pay transparency, and not just on a corporate level, but amongst folks at a company? So what does that mean? That means like, lò nan travay, an pil fwa moun pe di konbyen yo fe. Donc yo nan men posisyon, but yo pe pale de kob la. So what are the benefits and what are the cons of that transparency? I think the first pro would be the ability to build trust between the employer and the employee. So just showing the employee what it is out there directly. So it's not on a hush hush. We don't know what we're going to be paid if we make it to 2 years of experience, 3 years of experience. You can see your trajectory with pay transparency. Without pay transparency, it just, you're hoping for your 3%, 4% increase yearly, your 1% increase. But pay transparency allows you to see how you're progressing, excuse me, on that range, on that scale. So I think it allows for trust, and it reduces pay gaps, as well as it enhances employee morale. You know what you're in for. And it also holds companies accountable for fair pay practices. So would you say you recommend around the water hole, around the water machine, that's saying to start talking about how much you're making? That is something I'm so happy you asked. I am so happy you asked that. In the Haitian community, I want all the Haitians, the mummies, the matans, the tontons, everybody, talk to the people at the job. Talk to the new ones who came in. Talk to the older ones who came in. Because a lot of the jobs that Haitians hold in the community, I feel as if they're not really understanding of pay transparency, or to be quite honest, a lot of these companies believe in pay transparency. There's that. So I do believe Haitians are getting paid at a disproportionate amount compared to their counterparts in terms of entry level as well as tenure within the company. There are a lot of younger individuals coming into positions paid higher than our average, and mothers, aunties, uncles, and somebody needs to advocate on their behalf. So whether that's a child, cousin, auntie, you have somebody who's been working for years, you need to tell your mother, tell your cousin, tell whomever it is, to ask for a pay review. Before they ask for a pay review, they need to talk to the people around to see how much they're making, because salary grades often change. They're reviewed on a yearly basis. So every year, we're reviewing this stats and everything. The grades shift. They rarely shift below. They rarely go grade low. They're a grade higher. Mm-hmm. However, when they move a grade higher, yes, the internal employees, if you're working with a fair company, they'll typically go ahead and adjust you to that proper rate. A lot of the companies, unfortunately, will not move you to that higher rate. Mm-hmm. However, they start the person in on that new pay grade, that pay scale. So, for example, let's say in 2024, the pay range was $10, $15, and $20. Mm-hmm. That they're getting paid the $10, $15, and $20. However, for the year of 2025, the pay scale has now shifted from that amount to, let's say, 25. Now somebody who just came in, they're starting at $15. Yeah. And you have your Haitian relative still at this, let's say they just hit $15. That is now a pay discrepancy, because I've been here for 3+ years. They cannot be making the same amount as me. Mm-hmm. And I know this for a lot of Haitians. Ask for a compensation reviews to the employees near you, and ask them, how much are you getting paid? Do not be scared of the conversation. Ask for the range of the position that you're currently in, and compare it, especially with jobs that
do like low increases, let's say at least like 1%, things of that nature. It's time for all the Haitians to ask for a compensation review. Right. It is time. So I'm gonna let the pastor translate that because I think that was really, really good what you were saying. On that, I think there is this fear, even like as a black woman, right? You know, we hate to pull the black woman card, but still, like as a female, you're already getting paid less than males. As a black person, you're getting paid even more. So now, if you add now you're Haitian on top of it, there's this misconception of who you are, your work ethic, and so now you're definitely getting paid less. So I know it's scary. So how do you tell them to approach it? Like, what can they do to approach that conversation? How can they empower themselves? Honestly, I think Haitians are some of the most hardest and loyal working employees out there, and I think companies are honestly aware of that. That is the truth. However, you have to understand if a company sees a problem and you see a problem, but you never speak up about the problem because the problem is going to cost them more money, 9 times out of 10, they're not going to bring that up. However, you as a trusted and loyal employee, they know it will cost them less to pay you more now than eventually having a lawsuit. Right. That you are hearing about the lawsuits, that you're probably going to possibly win. It's going to cost them more to carry out a lawsuit versus just giving you $1 more or $2 more. And to you, as the employee, that makes all the difference. And they know the workers are not coming the way they were used to anymore, with loyalty to an actual company who works hard. You know, we got Gen Zs, millennials. They're not playing. Even job hopping. They are job hopping, yeah. They believe in job hopping, and they know that the older tenured employees, they love their job. Workforce, yeah. They love their job. So I do think at some point it may be a little scary, but they're willing to a certain degree to pay loyalty. So approach it just like you would normally, like go to your manager. Would you say it's safe to enter that conversation with someone? Because I know there's language barriers, obviously, but is that commonly practiced where it's like, okay, I'm going to bring my daughter to come and have this conversation with y'all because I need a translator? Or what's the common practice for that? I wouldn't say bring in somebody directly unless you need to have that conversation translated directly. My recommendation is to get everything documented. Email it. You have your child, your cousin, whomever, have them email the employer, have them email the manager, say, hey, tell your whomever to ask for the email, to email them, and email it so it's an attract conversation. That's good. Email them. Understand that sometimes that the leaders, they may come and try to talk to you in person. Revert them back to email. Say, hey, I would just love us to continue this conversation via email, just so that I ensure that I'm receiving what you're saying properly. Yeah, I'm fully comprehending what you're saying. So that's good. We gonna try. On try. Je pense que ça c'est très très important. It is. So, parce que plus très important dans choix soi. Parce que à cause stigma ça nous sous tête nous, un, nous sommes black. Deux, origine côté nous sorti, n'est-ce pas, tout ça pas jouer en faveur nous. Là nous dans un côté nous presque établir pays nous, moins ce qu'on pas ça. Right. Comment nous capable défendre tête nous dans ce sens ça. Yeah. So my bike là j'aime bien. Bon moi j'aime bien. So, je t'ai dit à l'éthique ça c'est un gros problème dans la culture. Comme haïtien, en pile fois ouais problème ça vrai. Moun yo travaille pour 15 années, 10 années, en pile temps. But moun qui fait entrer yo vinn payer moun ça plus passer yo même. So ça li do pour transparency ouvert call in the sense of l'autre kebe secret c'est quoi wap by problème. So parler à moun yo. L'autre moun qui dans position avant. Hey, tel moun, combien de temps on travaille là? Combien vous faites notre travail là? OK, moun ça fait commencer. Hey, ou même, combien vous faites notre travail là?
avec information ça, ou ka le HR là. ou ka jeune HR là pour demander un pay review. Especially sou pa jeune un pay review en bon content. So là on dit pay review, ça a regardé. A regardé combien de temps on a compagnie, combien de temps qu'on vous fait, qui position on gagne dans travail là, et puis pour yo ouais si qu'on va payer à compte based on qualification travail là. Peut-être yo font budget chaque année pour combien à payer tout le monde. Haïtien yo reme yo kebe tête yo bas, yo just pas quitter moun yo entre yo fait travail yo aller. Dans comité à kounya dans temps kounya, jeune yo et pas comme ça yo travail. Non. Jeune nan s'il traite non travail pour une année ça son bénédiction. OK? Moun yo pas moi c'est yo pas loyal comme ça. Yo loyal avec tête yo. Pas avec travail yo. Pas avec travail là. Compared to like plus grande génération. Back in the days, yeah. You're more loyal à travail là. Peut-être granted, they got difference. Ancien là te kon commencer travail et laisse ça yo bon bénéfice. Yo paye tout health insurance yo paye tout life insurance tout bagay yo paye tout bagay gen moun te kou lo ki te travail là yo bon pension comme ça yo te kon faire package yo kounya compagnie yo pas faire package yo comme ça so pour faire plus comme in reality ça pour faire ça moun jeune yo fait yo hop travail. But ça, c'est le monde qui a travail career. Comprendre? Ou vini ou ete non travail 6 mois ou année ou gather experience. Dans travail ça ou ka mande, OK, on gade paiement. Si compagnie ça pas vle pas plus, ou ka gather information ça ou gen, à chercher l'autre travail et puis qu'on y a yo vinn pay au dead time please. Peut-être sous pito à chercher l'autre new job, yo gen chance pour yo payer plus parce qu'on est dans la même compagnie. But c'est pas ça m'a dit tout le monde à le faire, right? Ça m'a dit tout le monde à le faire c'est ouvrir conversation, parler avec Timounou, dire Timounou, OK, même petite moi, même tel comme m'a fait dans la compagnie ça. Al sur internet là, chercher combien comme moun a fait dans position ça. Si yo comparable pour dire OK, ça OK, moi était OK. But s'il pas comparable, dans pay review là on fait HR là on dit comme ça, mais on moun dans même force travail a fait même bagarre là mais ça a fait en parler ça sont belles points et puis en pile fois en pile fois les moun a fait commencer dans travail là yo paye moun ça yo plus parce que moun qui était dans travail là 10 ans 15 ans peut-être moun dans 10 ans 15 ans yo te commencé let's say yo commencé dans $8 $8 ça chaque année 1% ça pas jamais grandi compared to moun qui fait commencer à yo connaît combien a fait yo ba yo plus. So kounya ou même 15 ans, 6 mois, moun sa plus et puis pas plus. Alors, je pense que c'est un très bon point, Miss Lordie. Côté que nous avons pas quitté dans le travail là, mais nous pas jamais connaît combien de cob nous avons touché. Yeah. Yo moun fait venir sous venir de ou 10 ans là, nous venir 3 4 5 mois, c'est plus que passo et tant fait même travail là. Yeah. Alors, il pas faire. Si c'est ou non cas comme ça, sur une situation pareille, aller dans HR là, demander un pay review, puis réviser paiement. Pour yo garder paiement là. Premièrement, ça pour faire, ou doit make sure document tout bagay. Pas du pour marcher à l'office là. Écrit un email. Peut-être ouvrir tout bagay sous papier. So après écrit et besoin de payment review et puis si si HR PDPC par la voix yo pas veut un email dit que ça me tape plutôt email moi peut-être pour m'kachita review et puis comprendre ça bam. Okay. Pas just like oh yeah moi voyons email bam par la voix. Non. Please email me back ma par la voix dans email. Okay. Peut-être moun yo plutôt bon comme là parce que c'est pita wal sou yo. Vous comprenez? Entendez un pile caisse comme ça. Donc te gon caisse madame nan li te adventiste. Li pa ka travail samedi. Li mande à l'église. Yo mette sous schedule samedi. Là, il fait qu'est-ce? Il fait comme. Yo paye pour tout samedi, il te fait plus emotional damage. Vous comprenez? Pour te gen loi. En pile fois, moun yo pas comprendre gen loi ici. Yo pas qu'à juste traiter n'importe gens. C'est ça. Vous comprenez? C'est ça. En tant qu'haïtien, on a fait deux points. Premier point, c'est où nous travaillons depuis longtemps, ou de connaître comment vous touchez tout pour nous payer dans la même position. Nous avons fait le même job là, nous avons le même paiement.
Maintenant, si tu as remarqué que quand tu es plus passé, nous avons la même qualification, dans le même job là, et bien, l'étape très important pour faire une recherche. Si tu pas faire recherche là, faire petit tout, aller online, regarder comment vous payez telle position. Si tu as joué que vous payez plus comme, mais ça va faire suivre procédure là, on va voir un email by HR là, dit que vous avez fait un pay review pour dans ce sens. Pas juste jumper à l'ambiance à dire, à faire bruit. Non, non, mais ne pas le faire bruit, non. Pas le relais sur mon yo. Read your manual, your employee handbook. OK. Pour ça, yo dit de ça, yo. Vous comprenez? Les compagnies, yo pas vlo parler avec l'autre monde. So, si c'est compagnie qui dit pas parler à l'autre monde, l'autre parler à l'autre monde, ou doit parler à l'autre monde, on l'autre gens. Ou pas, c'est pas notre compagnie dans building travail là, ou parler des cob là. So, make sure, ou leave employee à tout. Pour qu'à comprendre ça ou qu'à faire, ça ou qu'à faire. Gen travail, yo gen full transparency, yo dit tout by ça. Mais gen travail, yo dit, oh, pas qu'à parler de li sous campus travail là. Kounya si yo vin tan do gen ça, kounya yo même yo gen caisse. That's why. So attention, make sure you li bagay là. Alors, m'a expliquer nous très clair créole là. Avant qu'on entame process là, est-ce qu'on gagne handbook manuel travail là? Tout le monde gagne handbook. Est-ce qu'on gagne ni si oui est-ce qu'on lit là? Yeah, lit. Sous les so comprendre ni. Yeah. Est-ce qu'il y a une transparence dans le travail? Est-ce qu'il permet que ou parler de gens pour bagage ça ou sur site travail dans la cour travail là. Sinon à la caillou, li handbook là, garder ça ou dit et puis retourner back pour faire process là. Yes. 1 2 sous ces adventistes ou bien on n'importe religion ici son pays, ils respectent la religion. Sinon ou fait l'application travail. Ou tu peux travailler dimanche et puis à continuer méthode dimanche ou tu es dans une application ou pour travailler dimanche. Et bien si à continuer méthode dimanche, ça arrive dans ce sens ça. Ou ka fallon leur saut, right? Yeah. Ou ça me dit là? Ou ka gon caisse. Parce que depuis au commencement ou tu peux travailler dimanche. Si vous êtes adventiste ou tu peux travailler le samedi. Et ils continuent à mettre au travail le samedi, et bien là, ils ont leur caisse encore. Parce que ils respectent freedom of religion. C'est pas ça? Et puis, tout bagage, c'est sous papier. Tout bagage est sur papier. Pas juste mots. Vous comprenez? Exactement. So, si vous pouvez mettre, comme exemple, ça c'est notre conversation, mais si vous pouvez mettre sur schedule dimanche là, ou écrire un email, ou dire, hey, on te dit non pas de travail dimanche. Vous comprenez ou expliquer bagay là. Parce que si laisse à moun continuer, kounya faut qu'il y ait un document. Document. Et ça y a fort. Mais peut-être si vous venez dire, hey, viens prendre extra shift dimanche, vous dites Yeah. Vous pas yes. Yeah, exactly. Oui. Alors, il y a une autre question. How many types of compensation are there? But oh, you wanted to jump back in? Sorry, we ran off. No, you're fine. Community, a lot of patients are scared to talk about pay because they think it's illegal. It's not illegal to talk about your workers. It's not illegal, and I know you stated that some jobs may not allow it. They do that as a form of kind of a scare tactic, but legally they're not allowed to do that, and there should not be any policies that state that that is against the national labor relations. So no, they can't. Did you hear that, Pastor? No, can you hear? So basically, yo pa ka do ou pa ka pale de kob. Ça illégal. L'illégal? L'illégal pour yo tout ça. Ou pour ne pas parler de quoi? Yo pa ka vin dim nan handbook. Freedom of speech. Freedom of speech All and right. Clarity of pay. Okay. But jan yo ekri nan papier, ou dwe kompren jan yo ekri nan papier. Okay. So si yo do site la, même jan di a, lo alrive la ka ou kare le téléphone, ou kompren pou moun nan pa di ko sa, oh ya pendant ou nan travay wap fè lot business. So kounya wal rele moun nan, lo get off the shift, or l'op nan tan nan boss la, ou pale. Exactement. All right. Yeah. So, but, yon bagay m fèk pense tou, gen moun, yo pe pale, pou dat yo kone yo fon ti kob. Yo fè kob plis pase lot moun nan. So yo pe di lot moun nan. Sou di lot moun nan, ou ka di moun nan an jan
pour moun nan pa al di, oh, mais tel moun Et tel fait moun tel di. bagay. So, pour moun yo pa paix. Pour them connaître ça, gen moun te go like, non, pas di combien m'ko, kounya m'bal di ou m'fait $20, kounya, ou bal mande $20, kounya yo pa bam $20, ou kompon yo paix. So, yeah. Faut une stratégie. On a pas de manière générale. Yeah. Et ça veut dire important là sur site travail là. Yeah. Pour nous gagner des documents pour nous dire que mais quand on fait recherche, mais ça me joigne Yeah. que et tel et bien tel me dans telle position ensemble avec moi, ça est pas yo dit. Alors, là, pas de yo dit. Right. Faut un argument. There's stuff like Glassdoor on website. Exactly. On website, like Glassdoor. Glassdoor. Combien cob Yeah. Tout pour faire. position fait. Especially si on travaille pour state, city. Ou Google tout bagay ça, tout bagay ça. Transparency. Yeah. All right. Alors, n'a avancé vers faire émission. Malheureusement, on commence en retard. Encore excusez-nous pour le retard là. On dit un grand merci, n'est-ce pas, à nos chers techniciens, nos ingénieurs qui font un travail extraordinaire pour assurer l'émission arrive à la caillou. Et vous-même qui regardez l'émission ça assurer, share-les à l'autre monde parce que c'est très important. Nous pas gagner gens de compétence dans la communauté, nous toujours peur. Il n'y a plus de problème, c'est que nous peur. Nous devons connaître loi, droit nous et devoir nous, capable de défendre droit nous dans ce sens. Et pour que vous défendez, pour qu'on n'est pas vrai, c'est pour ça nous venir avec Jean parole ça dans la communauté pour nous aider ou connaître droit ou et devoir ou et gens pour capable défendre. Alors, Miss Lord, vous avez l'autre question? Is there anything you wanted to touch bases on that I haven't mentioned yet? Just that last part. Yeah, you can be, up to the other employee which you're speaking to, that you could, if it's up to them, if they want you to use their name. I would never advise using anyone's direct name. However, I would generalize it and say, I was talking with some others in the company, so that way it doesn't specify anyone specific. You just generalize it for the whole team. And I was speaking to some of my coworkers, and I've gathered the information that others with similar backgrounds and experiences as me, they're getting paid a higher amount. Frame it that way so that they know that this discussion is being had and you know it happened directly in the company. Right. So it's what you're taking from the market outside, but you see it directly happening in your department, in the team. That's So really now- helpful because I feel like it helps put a little fire on them too. Yeah. So ça le dit que ça l'a parler avec l'autre monde. Let's dire l'autre monde dit yam fait tel comme. Pour pas dire oh tel monde dit yo fait comme. But hey m'ta parler avec un peu mon compagnie et puis yo dit yo fait tel comme et puis l'aime faire research dit moun yo fait tel comme. So comme ça qu'on y a compagnie a get connaît OK mais moun y a parler. So kounya yo vle travail avant. Vous comprenez? Because next thing you know, lawsuit. OK. Alors, encore une fois, ça veut dire pas faire personnalité. Yeah. Pas mentionner nom personne. Yeah. Pas dire un tel dit. Yeah. Mais de façon générale. Yeah. Dire mais ça moins tendez, mais ça moins au courant que en pile moun encore fait même plus que moi-même dans la même position. Les n'a parlé pas de façon personnelle, de façon individuelle, pas de façon générale et puis capable de défendre droit nous dans ce sens ça. Alors, c'était on a ensemble avec nous sur plateforme Connexion Plus, Miss Lordie. C'est les news, n'est-ce pas? Avec nous, parlé de un très beau sujet, n'est-ce pas? C'est un peu qui gagne en compensation de nos employés et comme nous avons défendu droit nous, les nous dans le travail. Ça m'a ajouté à soi, et pas parce qu'on a besoin d'un job, on va faire l'application de façon aveugle. On va faire l'application qu'on aime sembler dans le job là. On va pas travailler dimanche. Je vais mettre dans pas aller dimanche et pas le fin gain job là on pas aller dimanche ou pas dit ça dans l'application ou ça advance bon il pas négocier ça pour mais moun qui travaille dimanche qui aller les dimanche depuis dans l'application doit dire moi pas travailler dimanche et parce que besoin de job là ou permettez ça moi mal fait application mal dans interview me pas aller dimanche il dit OK bon il pas bon job là. Yeah. Aussi simple que ça. Yeah. M'pas pas menti, dit que non depuis avant ou dit que m'cadre le dimanche. Alors, c'était une très belle conversation Miss Lordie. N'a dit un grand merci à Miss Elmause. Qui dernier mot pour ça Miss Lordie? That's what I would say. Research. I agree with that 100%. Research. And just being transparency. Money's not a taboo.
You know, money's not an evil thing. People use money to do evil things, but money's not an evil thing. It's in everybody's pocket, God willing, right? Amen. So some have a little bit more, some have a little bit less. But if you follow the instructions in this video, in this teaching, you can actually have a little bit more. Amen. Merci un peu, Sœur Elodie, pour participation. Quel dernier mot, Miss Elmause? What is your last word for tonight, Miss Elmause? Thank you guys for having me. Like Lordie said, thank you for being here. Oh, you're welcome. Papa mother question yo. Non job la pour un yo pas qu'à juste laguer non pour sans raison. Et puis si yo laguer non pour sans raison, les avocat non qu'à parler de lui pour non ouais qui ça t'est passé, but yo pas qu'à laguer just pour that au mother pour your review, pour review Jean tout bagay passer un job ou so pas perdre ça. Kembe bon dia avec et puis prier sur tout bagay et puis Kimber strong. Et puis, no deserve higher pay. Actually. Yes, no travail dit, il est pour your pay, non pas cap souffrir en Américain, non vient travail, non pas dit, même genre tout le monde, so pas raison pour non pas jamais même force l'argent de l'autre monde même non so Kimber là. Merci un peu, Miss Elmause, and thank you so much, Miss Elmause, for your thoughts. We appreciate it, and thank you for sharing your experiences and your thoughts with my community. We're so grateful to you, Miss Lordie. God bless you, Miss Elmause. And thank you as well, Miss Lordie, for being here. Thank you for having us. Absolutely. So, nous disons un grand merci, n'est-ce pas, nos chers techniciens pour un bon travail bien fait, malgré un retard, malgré problème technique, mais we made it. Yeah. We thank God. It was jam-packed. It was a Amen. juicy one. We need a part 2. Yes. Amen, amen. Et merci à vous d'avoir gardé connexion plus à soi, malgré problème technique, vous avez été fidèle d'avoir gardé connexion plus. Pas oublier, subscribe, like and share information ça à vos amis, parce que nous parler bagay ça très fort dans la communauté ça, parce qu'en pile n'a souffrir. Il a fait plein, plein pas résoudre problème là. Faire recherche, ou pas faire recherche, faire petit tout faire pour pas capable parler dans une situation depuis 20 ans, on a même job là, on a même peut-être que qui fait vivre tout plus façon. Si ça fait demander conversation, ou ka relé dans téléphone, chercher moun pour aider dans ça, soit dans l'église ou dans la communauté capable une aide, dit moi senti que y a pas abusé de travail ça. Qui ça me ka fait? On va une aide. Si c'est ça on passe que moi jamais quitter ensemble avec ta parler ensemble avec de compensation decoding compensation employment, c'est très important décoder et travail compensation qui gagne dans travail. Donc c'est pour moi yoyé et pas baout pas demander. Donc il faut travailler pour remercier. Il y a sorte qui bail et ben c'est pas prend. Donc quand travail pour remercier pas payer, c'est pas gado, ou va demander payer pour les toucher. Amen. Donc nous bon rendez-vous pour jeudi prochain si Dieu veut, même plan à 8h si Dieu veut. Passons un très bon week-end, pas boire alcool, et pas aller vite, pas prendre pile vitesse pour passer un très bon week-end à l'église si Dieu veut. Nous attendons la semaine prochaine pour le défi de ce genre. Bonsoir et bon week-end. Au revoir. Moi, c'est Jean-Enoch Bruni, pasteur de la première église de Dieu de West Palm Beach, First Haitian Church of God of West Palm Beach. L'aime la caille moi chaque jeudi et chaque vendredi, commencer 8h pour 9h dans la soirée, c'est Connexion Plus, moi branché. Moi, recommandé fortement pour capable brancher tout Connexion Plus avec pasteur Benjamin chaque jeudi et chaque vendredi, sorti 8h
pour arriver faire. Que mon Dieu bénisse. Moi-même, Césaire, depuis jeudi, vendredi, 8 arrivé, je vais faire l'autre bagaille que garder Connexion Plus. C'est chita pour me garder Pasteur Benjamin. Connexion Plus. Êtes-vous un propriétaire d'entreprise qui fait partie de notre communauté haïtienne dynamique en Floride et dans les Caraïbes? Si tel est le cas, vous avez probablement remarqué à quel point la vidéo devient importante en matière de marketing, de vente et de capture de souvenirs. En fait, l'utilisation de la vidéo est récemment devenue une attente des clients dans le monde entier. Et que vous le sachiez ou non, vous avez une histoire inspirante mais non contée. Votre point de vue unique sur le travail, la vie et tout le reste. Mais avec tout le monde qui crée du contenu en ligne maintenant, il est presque impossible de se démarquer. C'est pourquoi vous avez besoin de Lens Magic de KajouTV, des services de production vidéo auxquels vous pouvez faire confiance. Des courts et longs films, des émissions de télévision aux événements en direct, au contenu des médias sociaux, aux occasions spéciales, quels que soient vos besoins vidéo, aucun projet n'est trop grand ou petit. Lens Magic utilise uniquement les dernières technologies et équipements pour ravir nos clients à chaque fois. Notre excellente réputation au sein de la communauté est basée sur d'innombrables projets réussis, réalisés au cours des 20 dernières années dans toute la Floride, Haïti et les Caraïbes. Et en plus, nos forfaits flexibles garantissent aux clients la meilleure qualité à des prix abordables. Alors qu'est-ce que vous attendez? Visitez KajouTV.tv et découvrez comment vous pouvez utiliser la vidéo pour mieux raconter vos histoires. Non, moi, c'est Nicole Alexis. Moi, sorti New York. Chaque jeudi, chaque vendredi à 8h, 9h, moi branché Connexion Plus. Connexion Plus, c'est moi-même, c'est vous-même, c'est lui-même, c'est nous tous. Tant que papier immigration, dossier académique, document gouvernement, déclaration financière et la trier. Ou date ou dans pays moun yo, qui ça wap tande toujours pour parler langue et puis prend la avou en main. Language for Services pour te ba ou sorte besoin. Si ou ta